So kindly let me know if I'm audible and visible to all of you. Good evening, Jyoti Moy. Good evening, Smita. Welcome to the class. So we will have another class. We will continue our class on how to write answers for GS5. Are you all ready? Shall we start the class? So thank you. Today's first question is, what is the role of museums and cultural institutions such as the Assam State Museum and the Srimanta Shankardev Kalakshetra in preserving and promoting Assamese art and culture? So pratham drill to ami kori lom, underlining the keywords. Can you tell me which are the keywords in this question? কিহৰ বিষয়ে মেইন কিহৰ কোনকেইটা keywordsৰ বিষয়ে আমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছে? Museums, cultural institutions, কোনকেইটা স্পেসিফিক্যালি কৈ দিছে আমাক? Assam State Museum, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ, ক'ত আছে এইকেইটা? এই ইনষ্টিটিউশনছ কেইটা আমি ক'ত আছে বুলি জানো বা আপোনালোকে ভিজিট কৰিছেনে কেতিয়াবা? ভিজিট নকৰিলেও দেখিছেনে? Yes, they both are in Guwahati. পাঞ্জাবাৰী আৰু দীঘলীপুখুৰীৰ ওচৰত, নহয় জানো? So আমি সকলোৱে এগ্ৰি কৰো যে মিউজিয়াম আৰু কলাক্ষেত্ৰৰ দৰে কালচাৰেল ইনষ্টিটিউশন বিলাকে আমাৰ Assamese art আৰু culture to preserve korat or promote korat help korise, right? So we can introduce like museums and cultural institutions like Assam State Museum and Srimanta Shankardev Kalakshetra plays a very crucial role in preserving, showcasing and promoting Assamese art and culture. They act as custodians and propagators of regional heritage, contributing significantly to the cultural conservation and understanding of Assam. তেওঁলোকে এটা বহুত crucial role play কৰে. They act as custodians. আমাৰ যিখিনি art আছে, আমাৰ যিখিনি tangible cultural heritage আছে, যিখিনি আমি inherit কৰিছো from our forefathers, সেই সকলোখিনি tangible মানে আমি চুই চাব পৰা, প্ৰত্যক্ষ কৰিব পৰা যিখিনি আমাৰ Assamese artৰ মানে important elements আছে, সেইখিনি সংৰক্ষণ কৰা আমাক এই ধৰণৰ ইনষ্টিটিউশনছ বিলাকে আমাক সহায় কৰে, নহয় জানো? So we have asserted and said that these institutions very significantly contribute to conserving the cultural artifacts or cultural heritage of Assam. কেনে ধৰণে আমাৰ এইখিনি কাম কৰাত কেনে ধৰণে হেল্প কৰে সেই assertionটোক আমি further যিখিনি আমাৰ arguments হ'ব body দি আমি সেইখিনি assert কৰিম, right? So প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে preservation of artifacts. These institutions preserve priceless artifacts and objects of historical, artistic, cultural significance. For example, art or paintings. Then sculptures. বিভিন্ন ধৰণৰ পেইন্টিংস, বিভিন্ন ধৰণৰ স্কাল্পচাৰ্স আমি দেখিবলৈ পাওঁ. মেটেল হৈ গ'ল, মেটেল কিছুমান স্কাল্পচাৰ্স আমি দেখিবলৈ পাওঁ, টেৰাকোটা দেখিবলৈ পাওঁ. Then again further materials or আমাৰ inscriptions দেখিবলৈ পাওঁ. এই সকলোখিনি এই priceless, এই important, valuable artifacts বিলাক ইয়াত
কি কৰা হয় প্ৰিজাৰ্ভ কৰা হয় আৰু সকলোৱে এই আৰ্টিফেক্টস সকলো সমূহৰ বিষয়ে জনাত বুজাত আন্ডাৰষ্টেণ্ড কৰাত হেল্প কৰে they safeguard the tangible we have already discussed the things that we can see that we can touch right the cultural heritage amar duta formot ami pao one is tangible and the other is intangible jodi tangible boli ko ami ei dhornor art paintings sculptures jibilak sui sabo paro right kisuman intangible cultural heritage o amar ase can you tell me the intangible cultural heritage that Assam proudly can proudly showcase yes bihu the dance forms right and what else folklore very nice these are things that we cannot you know ami sui sabo nwaru but we have inherited those important cultural elements hoine so a tangible khetrot textiles o pore sculptures o pore manuscripts weapons e hokolo bilag illustrations ami code dekhiboloi pao ei dhoronor কি বুলি কয় আমাৰ মিউজিয়ামস বা কলা ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই বিলাক বস্তু শোকেস কৰা হয় সো দে হেল্প ইন প্ৰিজাৰ্ভেশন আমি অকল নহয় আমাৰ পিছত আহিব লগা যিটো প্ৰজন্ম আছে সেই সকলেও এই ধৰণৰ আমাৰ হিষ্ট্ৰী কেনে ধৰণৰ আসলে লাইফষ্টাইল কেনে ধৰণৰ আসলে বা কালচাৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আসলে সেই সমূহ বস্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো থ্ৰু দিস ইনষ্টিটিউশনস right And another important role that is played by these institutions is education, cultural education. They offer an educational platform for locals and tourists. For example, Bahiror Para, maybe UP or maybe some other country, some other state of the country, country of the world, jodi Ahomole visit kora, or 800 institutions they visit kore. তেওঁলোকে আমাৰ কালচাৰটো বুজি পাব পাৰিব আৰু কিমান ৰিচ আমাৰ কালচাৰেল ডাইভাৰ্সিটি হেটো এপ্ৰিশিয়েট কৰিব পাৰিব লগতে হিষ্ট্ৰী অফ আসাম these institutions also conduct workshops seminars exhibitions to encourage learning awareness about Assamese traditions and arts বুজি পাই আছে নে so far okay Next is promotion of Assamese culture by hosting different various cultural events, exhibitions, performances. Amar jikhini Ahomia cultureor jikhini intangible elements ase he homuhok actively promote koratu ei institutions hokole amak hohai kore. Agote ki asile rojai rongghoror bakorit mati ane ei dhoroner amar culture to preserve hoy right যেনেকে আগৰ দিনত ৰজাৰ দ্বাৰা কালচাৰটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছিলে এই ইনষ্টিটিউশনছৰ দ্বাৰা আমি এক্সিবিশনছ পাতো ইভেন্টছ পাতো সেই সকল সেই মানে সেই ইভেন্টছ বিলাকৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ কালচাৰটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰাত আৰু প্ৰমোট কৰাত মানুহে সেই সমূহ বস্তু উপলভোগ কৰি পেলাই প্ৰমোট কৰাত আমাক কালচাৰটো হেল্প কৰে this includes dance forms traditional dance forms music theater folk arts আমি দেখিবলৈ পাও বিভিন্ন ড্ৰামা এটসেট্ৰা হোস্ট কৰা হয় in these institutions research and documentations these institutions play a significant role in research and documentation of Assam's past কিছু বস্তু যদি আমি ৰিসাৰ্চ কৰিব লগা হয় কিছুমান ডকুমেন্ট যদি আমি ৰিভিজিট কৰিব লগা হয় এই বস্তু বহুত মানে ভ্যালুয়েবল বস্তুখিনি আমাৰ ধুনিয়াকৈ সংৰক্ষিত কৰা হৈছে আৰু স্কলাৰছ সকলক তেওঁলোকৰ ৰিসাৰ্চ কৰিবলৈ কন্ট্ৰিবিউট কৰে আৰু তেওঁলোকৰ নলেজ বেস অসম কালচাৰৰ ওপৰত যেটো নলেজ বেস আছে হেটো এনলাৰ্জ কৰাত সহায় কৰে দেন আহিলে community engagement they engage the community by creating spaces for cultural interaction and dialogue they organize programs and events that bring together people from diverse backgrounds fostering a sense of unity and shared cultural pride ami je amar ohomor territory bhitorot different cultures ase iman diversity thokar sotteo ami ekotar bandhonere bandkhai asu a sense of unity or cultural pride among a homo institutions se die yes
answer khini OneNote or amar jitu folder ase means answer writing or jitu folder ase tate pabo. So আমি conclude in these lines korim. In a sense, Assam State Museum and Srimanto Shonkordev Kalakshetra serve as the guardians of Assamese heritage. Through their activities, they ensure that the rich cultural and artistic legacy of Assam is preserved, understood, and appreciated, thereby fostering a sense of cultural identity and continuity for future generations. ঠিক আছে? So, এই answerটোত আপোনালোকে যদি nano note বনাই, আপোনালোকে কোন কিটা বস্তু আপোনাৰ নোটত include কৰিব? Can you tell me? এই যে কিটা heading আছে, heading কিটা দেখিছেনে? Preservation of artifacts, cultural education, promotion of Assamese culture, research and documentation, community engagement. Ekita bostu apnaloke nano note apnaloke likhi lobo and baki khini apnaloke boholai likhibo paribo nissoy. Right? Paribone? Monot thakibone? Yes. Good. So next question to lo ahiso etia, how can millet mission impact the economy of the farmers of Assam? Millet mane ki hoy? Millet shobdotu introduction or conclusion or nano notes kenekoi bonam. Introduction to apni ji koboloi goi ase, ei khini bostu assert kori 2 line ot likhibo lage, tar nano note or proyojon ase janu? লিখিব পাৰিব, assert কৰিব পাৰিব, আৰু আপোনাৰে ধুনিয়া কথাখিনিত এই গুটেই কথাখিনি মানে এটা ধুনিয়া weave কৰি পেলাই এটা ধুনিয়া conclusion forward looking conclusion যেনেকে ইয়াত কি কৈছে যে cultural identity আৰু continuity to আমি future generationৰ কাৰণেও এটো এই মানে যিখিনি activities হাতত লয় এই ধৰণৰ institutions এ আমাক future generations ৰ কাৰণে সহায় কৰিব. Isn't it forward looking? Is it or not? Yes. Yes, ragi is a form of millet. Small seeded cereal, ragi, bajra, jowar, aru bahut dhoroner ase. Ekita to ase logote aru ase kodo millet ase, aru foxtail millets ase, bibhinno dhoroner aru bahut millets ase. Ami bahut kom millets or kotha janu, kintu bahut different. Ei millets or underote bahut dhoroner millets ami pao. Aru etia millets or proti manhor hojagota badhise. Kiyo janene? Why? Because of the lifestyle diseases. It is called poor man's food. Yes, Mr. Jyoti Moy. But kintu ajikali did not millets bilage eta upper section or manhok jar lifestyle diseases ase ba ji nijor health conscious jitu demography ase he hokol heitu population attract korat hokkam hoise. So its value is increasing day by day. Karon ki lifestyle diseases bilag besi dekhiboloi poa goise. Lifestyle diseases like cardiovascular diseases, diabetes, hoine jot ami low sugar ar gluten free আমাক নিউট্ৰিশনৰ ফালে আমাৰ পপুলেশনটো ঢাপলি মেলিছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো যে মিলেট can prove to be a very important or very significant source of income for the farmers. Aru 2023 millet year বুলি declare কৰিছে অসমত, right? মনত থাকিব এইখিনি কথা? So millet mission jitu loise
কেনেদৰে আমাৰ অসমৰ ফাৰ্মাৰ্ছক হেল্প কৰিব সো ইয়াত কথা কোৱা হৈছে মিলেট মিশন keywords are economy of farmers these are the keywords right the millet mission aimed at promoting millet cultivation and consumption has the potential to bring about significant changes in the economy of the farmers in Assam so ami address korisu ne keywords kita question ot thaka keywords kita address korisu ne yes when we do so the examiner is again satisfied that we are not beating around the bush that we are going to answer what has been asked in the question right so increased income prathame ami income source or kotha kau economy kotha kau millets are hardy crops that grow well in poor soil conditions jeneke joti moi devnathe already koise je poor man's crop ফুড বুলি কিয় কয় কাৰণ কি যত পোৰ মেন সকলে আগতে কি হৈছিলে পোৰ সয়েল বা ফাৰ্মল্যান্ড এফৰ্ড কৰিব পাৰিছিলে কম দামত ৰাইট এই পোৰ সয়েল বা কম নিউট্ৰিশন থাকা ফাৰ্মল্যান্ডস বিলাকতো মিলেটস বিলাক বৰ ধুনিয়াকৈ গ্ৰো কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ এন্ড হাৰ্শ ক্লাইমেটস এতিয়া যেহেতু ক্লাইমেট চেঞ্জ আমি দেখিবলৈ পাইছো with increase in temperatures and মানে বহুত climate বিলাক আমি weather বিলাক আমি forecast কৰিবলৈ অলপ difficult হৈ যায় because of the changing climates therefore এনে ধৰণৰ যিবিলাক traditional crash crops আছে সেইখিনি fail কৰিব পাৰে as a result millets যিবিলাক poor farmlands but easily grow কৰে তেনে স্থলত এই ধৰণৰ crops যদি আমি grow কৰো আমাৰ increased income in spite of climate change আমি দেখিবলৈ পাম for the farmers especially those with marginal lands right বুজি পাইছে lower input cost as millets require less water and are more resistant to pests and diseases they could help farmers to reduce expenditure on irrigation pesticides also fertilizers right leading to higher net incomes এইবিলাক যিবিলাক input cost আছে এই ইনপুট কষ্ট বিলাকে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ টু বহুত হাই প্ৰাইস কৰি দিয়ে ৰাইট যাৰ কাৰণে ইনক্ৰিজিং ইনপুট কষ্টৰ কাৰণে ফাৰ্মাৰ্স বিলাকে লোন লব লগা হয় এটা যদি এই ইনপুট কষ্টৱে কমি যায় তেনেহলে ফাৰ্মাৰ্স সকলৰ কাৰণে প্ৰফিট মাৰ্জিন বেছি হবনে ডু ইউ এগ্ৰি yes so that is one reason why millet mission can increase the farmers income that is how right then ahile food security millets are nutrition rich and drought resistant crops climate change or karone হঘনাই এল নিনোৰ যেটো ইফেক্ট আমি দেখিবলৈ পাওঁ যেহেতু যাৰ কাৰণত ড্ৰট বেছিকৈ হোৱাৰ দেখিবলৈ পাওঁ তাৰ ক্ষেত্ৰত মিলেটস যত কম পানীৰ দৰকাৰ হয় সেই ক্ষেত্ৰত ফুড সিকিউৰিটি আমাক ফুড সিকিউৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত আমাক কন্ট্ৰিবিউট কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ they could ensure a steady supply of food nutrition for farming facilities especially যেনেকৈ মিস্টাৰ দেৱনাথে কৈছিলে poor man's crop poor farmers poor families সকলক তেওঁলোকে steady supply of food or nutrition দিয়াত help কৰিব reducing their dependence on market purchases jot jodi rice or dore bahut water intensive crop jodi fail hoy millet dore less water intensive but drought resistant crops e amak he khetrot nutrition sufficient kora jotheshtho kini help koribo then ahile diversification introduction of millets could offer an opportunity for crop diversification this might reduce the risks associated with monoculture farming to amar environment or karone bahut hanikarok hoy right and create opportunities for value added products boosting local economy diversification or amar help koribo
climate resilience or ক্ষেত্ৰত again help কৰিব আমি already এইটো কথাৰ বিষয়ে পাতিছো in the face of climate change promoting millet cultivation could provide economic stability to the farmers. Then employment opportunities, processing, packaging, marketing of millets. Processing ot manuhor dorkar hoy. Millets bilak saf sikun korwat, then he millets bilak ani pelai dhunia koi packaging korwat, aru marketing korwat amak manuhor increased employment ami generate korbo paru, creating better opportunities and stimulating local economies. In a sense, concluding lines kita mon koribo, in a sense, millet mission could significantly bolster the economy of farmers in Assam. Promoting millet cultivation, it offers a potential for increased income, reduced cost, improved food security, crop diversification, and job creation of job opportunities, leading to sustainable economic growth for the agricultural community. বুজি পালে নে এনসারটো কাৰোবাৰ অসুবিধা হৈছে বুজি পোৱাত পাৰিবনে নেনো নোট কিটা বনাবলে কুইকলি মোক আপোনালোকে নেনো নোটত কি লিখিব মেসেজত টাইপ কৰি দিয়ক কিয় মিলেট মিশনটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় yes increase income low input cost food security crop diversification climate resilience employment generation very good এতিয়া আহো আমি next question to লৈ electric vehicles India is driving into the future discuss the challenges faced by this sector and the steps taken by the Assam government electric vehicles কিয় important বুলি ভাবে আৰু কি কি challenges থাকিব পাৰে India, including Assam, is steadily progressing towards adopting electric vehicles as seen as the future of transportation. However, this transition faces several challenges. So, you have to question to hudise ki. Question to hudise je ki kenuka dhoroner challenges face korise. Electric vehicles or khetror ami agbadhisu. Electric vehicles or pine ami agbadhisu ajir dinot. Right? Kintu ei khetrot আমি কিছুমান চ্যালেঞ্জেছৰ সন্মুখীন হৈছো অসমৰ ইয়াত আপোনালোকে মেনশন কৰিব পাৰে আন কিছুমান বস্তু অসমৰ 2021 ৰ ইভি পলিসি এখন আহিছে নোটিস কৰিছে নে কোনোবাই পঢ়িছে নে কোনোবাই গম পাইছে নে এই বিষয়ে yes কি বুলি কৈছে যে 1 lakh vehicle two wheeler আমি ইভি আনিম 75 lakhs three wheeler আমি ইভি আনিম আৰু 25L আমি four wheeler ইভি আনিম by what year which year can you tell me by which year India aim to কি যে আমি 30% of all our vehicles should be EV by 2030 হয়নে yes 2030 আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিয় আমি আগবাঢ়িছো why what is the need for transitioning towards electric vehicles কিয় need কিয় আহিছে climate change yes global warming pollution both air and noise right fuel cost yes so aru Assam government e aru ki kotha koise je 2030 loke ami jiman government vehicles ase so ev kori dim so enuka dhoroner bahut borhia bahut bhal policies anise in the EV policy of Assam
কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান চ্যালেঞ্জেছৰো সন্মুখীন হৈছো infrastructure what do you understand by the term infrastructure can anyone tell me what is infrastructure infrastructure বুলিলে কি বুজো ইয়াত কৈছে যে আমি চ্যালেঞ্জেছৰ ভিতৰ প্ৰথম বস্তুটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত আমি ফেস কৰিছো আমি ইভি যে এনেকুৱা ধৰণৰ পলিচিজ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আমি বিগ পলিচিজ আমি আনিছো তাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক বেকড্ৰপত কোনকিটা সুবিধা লাগিব যাৰ কাৰণ যাৰ সহায়ত আমি এই পলিচিটো সাকসেসফুল কৰিব পাৰো ৰাইট সাপোৰ্ট সিস্টেম ভেৰি গুড মিস্টাৰ ৰহমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত আমি কি লাগিব যে চাৰ্জিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমাক লাগিব মানে এতিয়ালৈকে আমাৰ চাৰ্জিং ষ্টেচনছ আমি দেখিবলৈ পাইছো জানো আমাৰ fuel stations বেছি আছে than charging stations so charging stations বেছি হ'ব লাগিব than the fuel stations in the country including Assam which is insufficient at the present time which affects the usability আমি যদি EV এখন লওঁ কিন্তু আমি long distance travel কৰিব নোৱাৰো কাৰণ কি charging station নাই তেনেহলে আমি EV লৈ শিফট হ'ব নোৱাৰি then cost initial cost of EVs is higher than the conventional vehicles আপোনালোকে দেখি পাইছে এখন দুখন কাৰ্ছৰ নাম ক'ব পাৰে নে মডেলছৰ নাম ক'ব পাৰে নে ইভিৰ গ্ৰীন কালাৰ নাম্বাৰ প্লেটত আহা ৰাস্তাত দেখিবলৈ পাইছে নে কৰবাত টাটাই আনিছে এখন দুখন ৰাইট So EVs or conventional vehicles কে আমি দেখিছো যে এই ধৰণৰ যিকিটা মডেলছ আইছে তা ইনিশিয়াল কষ্টটো বেছি হৈছে mainly due to the high cost of batteries কাৰণ কি batteries or কষ্টটো বহুত বেছি বাঢ়ি যায় সেই কাৰণে potential buyers বিলাক আমি কম দেখিবলৈ পাওঁ then আহিলে range anxiety মানে কি limited battery life and the scarcity of charging stations induce range anxiety এই ৰেঞ্জটোলে আমি যাবলে ট্ৰানজিশন কৰিবলে আমাৰ এই ধৰণৰ কিছুমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল bottlenecks আছে a concern that the vehicle may run out of power before reaching its destination or the next charging station হয়নে awareness বহুত কম public lacks awareness about the benefits of EVs কিয় কিনিব লাগে ইমান দাম বেছি তাতকে কনভেনশনাল কাৰ এখন পেট্ৰল বা ডিজেল দি ৰান কৰা কাৰ এখন আমি কিনো হয়নে আমি ইয়াৰ বেনিফিটছৰ বিষয়ে আমি নেজানো which can affect the rate of adoption okay অসম গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে EV policy as discussed EV policy লৈ আনিছে Assam government has adopted an electric vehicle policy aiming to attract investments in the EV sector and facilitate the growth of charging infrastructure so EV sectorত আমি ইনভেষ্টমেন্ট বঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই পলিচিটোৱে হেল্প কৰিব আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ স্পেশালি চাৰ্জিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বেছি কৰা গভৰ্ণমেণ্টে মনোনিৱেশ কৰিছে ইনসেন্টিভ কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনসেন্টিভ আনিছে EV manufacturer আৰু buyers দুইটাৰ ক্ষেত্ৰত supplier আৰু consumer দুইটা পক্ষৰ কাৰণে ইনসেন্টিভ আনিছে যেনেকে subsidies লৈ আহিছে for manufacturers tax exemptions আনিছে to reduce the overall cost of EVs যেটো কৈছে যে প্ৰথম যেটো কষ্ট হ'ব তাক লো কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান policies আনিছে infrastructure development efforts are being made to develop charging infrastructure across the states in public places and government establishments awareness programs বহাইছে to educate the public about the advantages কিয় আমি EVৰ ফালে shift হ'ব লাগে right while the road to a future dominated EVs has its challenges steps are taken by the government to show promise in addressing these issues যদিও EVৰ আমাৰ ফিউচাৰটো অকনমান আমাৰ কাৰণে চ্যালেঞ্জিং হয় তথাপিও অসম গভৰ্ণমেণ্টে যেনেকুৱা ধৰণৰ সলিউশনস লৈ আহিছে এই সলিউশনস বিলাকে এই ইস্যুস বিলাক এড্ৰেছ কৰাত আমাক সহায় কৰিছে by focusing on infrastructure development policy implementation public awareness Assam is steering towards a sustainable transportation future
right? বুজি পাইছে মনত থাকিব Okay, let us move forward to the next question. Discuss the impact of social media on the society and culture of Assam. আজিৰ দিনত যিবিলাক নিউজ আহি আছে through social media আমি বেছিকৈ গম পাওঁ আপোনালোকৰ বহুতৰে ঘৰত টিভি নচলে চাগে তথাপিও আপোনালোকে নিউজ বিলাক গম পাই আছে নে কেনেকুৱা ধৰণৰ নিউজ আহি আছে কিছুমান barbaric নিউজ আমি দেখিবলৈ পাইছো কিছুমান opinions form hoise social media regarding the society culture of Assam dekhibole paisone in recent times the Junmoni Rabha case Sangeeta Datta case ebilak news sansollo logai dise tat social media impact ase ne same sex marriage oporot eta heri ahise right manuhe obogoto hoise more through social media than through traditional news media right in recent years social media has emerged as a powerful platform very powerful impacting various facets of society and culture assert korise yes buli koise hoine powerful platform hisabe ahise Assam, like other parts of the world, is experiencing these changes in profound ways. Etia public opinion to ami hohoje dekhiboloi pau kot dekhiboloi pau through social media, right? Public opinion is again very important for political purposes. So, ek number hoise increased connectivity. Social media platforms have connected people across Assam. Kunuba ekhon districtot hua crime tate himito hoi thaka nai. It have connected people. It have connected the people of Assam to share their opinions. Hoine? Facilitating this sharing of ideas, information, and culture. This has fostered a sense of unity, mutual understanding among the diverse ethnic groups in the state. Amar jihetu ami eta challenge face koru je amar bibhinno ethnic groups ase hoine aru sobore eta identical crisis eta face kora jen dekhibole pua jai he khetrot social media mutual understanding or unity foster korat help korise promotion of culture social media has provided platform for Assamese artists Korishma Nath platform eta paise ne tenuka artist performers to showcase their work, thereby promoting Assamese culture on a global scale. Internet goise mane world or hokolure karone hetu visible hoi goise, right? So, eta platform puar dore hoise. Definitely likhibo pare relatable bostu hole aru beshi bhal pai examiner আমি answers bilak relatable koribo paru ami answers bilak etu depict kore etu dekhuae je apuni you are not limited to books right you are aware you are living your life you are not oblivious to what is happening around you so never shy away from using such examples social awareness these platforms have been instrumental in spreading awareness about social issues for example ami originally North Lakhimpur pora belong koru kintu ami ketiao obogoto nasilu aware nasilu je enukwa dhornor fake gold ba fake currency mafia soli ase boli right health campaigns and environmental concerns
helping to mobilize collective action and garner support for various causes. Political engagement. Social media has boosted political participation by providing platform for discussion, facilitating political campaigns and fostering democratic engagement. Eta political parties bilake social media bahut seriously use kore to propagate their campaigns. Notice korise ne apnaloke? BJP has very wisely used this social media for spreading the saffron flag across India. Education and learning. It has offered new avenues for education and learning, making information accessible to wider audience. Agote ki hoy? Ji porhibo jane. Hoine? Porhibo hokolwe nezane. Kintu hunibo, bujibo hokolwe pare. Newspapers. Bilakor dwara jitu news spread hoisile. That was limited. Kintu social media through the jitu information spread hoy, hetu accessible hoy wider audience or karane. Facilitating online learning. Ami COVID pandemic ot dekhilu, COVID pandemic ot kene dhore ami hygiene maintain koribo lage amak social media bahut dhuniya koi hikaisile. Hoine? Negative influences of kintu nothoka nohoy. Conversely, challenges kisuman ahise jeneke online amar kisuman content creators online harassment face kore, misinformation face kore, cyberbullying face kore, right? Kisuman online media trials so ami hua dekhiboloi pao. For example, the same sex couple dugoraki amar engagement or kisuman videos viral hoise tat kisuman ami bullying o dekhibole poa goise hoine. It can sometimes yellow journalism kisuman spread huao dekhibole nuhua nohoy hoine. It can also sometimes lead to cultural homogenization. Kisuman communal behavior boost korato ketiaba I trigger nokora nohoy, impacting the cultural identities of the Assamese people. Right? In a sense, social media has dramatically influenced the society and culture of Assam, serving as a tool for connectivity, cultural promotion, social awareness, political engagement, and education. While it brings opportunities, managing its negative influences is crucial to safeguard region's cultural integrity and social harmony. Amar cultural integrity to ami je iman diverse hoyo amar je jitu ekotar bandhun to iman strong hoy hetu ami safeguard koribo lagibo. Keteba social media potokkoi dekhi pelai amar identity mane integrity to amar challenge hobo na lagibo. সেই বিষয়েও আমি সজাগ হব লাগিব, রাইট? যেটো আমি সোশ্যাল মিডিয়াত দেখিছো সেইটোৱে সম্পূৰ্ণ সত্য বুলি মানি লব নালাগিব। আমাৰ ক্ৰিটিক্যাল থিংকিংটো আমি অলপ ডেভেলপ কৰিব লাগিব, ৰাইট? Awareness of what is, yes, Mr. Devnath, awareness of what is fake and what is not. আমি বিচাৰিবলে জানিব লাগিব as a consumer of social media. Otherwise, it can lead us to disastrous outcomes. Right? Next question to loi ahu. Despite its long history and artistic successes, Assamese cinema has not been able to really break through on the national scene, significantly overshadowed by the larger industries such as Bollywood, South Indian film industries, etc. What are the challenges faced by the Assamese film industry? Give your suggestions in this context. Kenekwa position at Ohomia film industry to ase boli apunar anubhob hoy? Ami eta bhal position at asu ne?
Amar kisuman filmmakers jeneke Rima Das, she has been able to take Assamese cinema to the global stage. Yet amar enuka nohoy je talent nai, talent ase kintu kisuman bottlenecks ase, kisuman issues ase ji karonot amar film industry to himan bhal perform koribo pora nai. Yes, very nice, very important issues you have brought, you have suggested, that is low budget, financial issues, technological issues, less number of cinema halls, piracy, infrastructure, etc. Very good. I'm impressed. These are the things that we will be discussing. So, pratham challenge today mention kora hoise the limited budget. Our budget, the budget for Assamese film is often low compared to other Indian film industries. Jeneke South Indian films, बहुत high budgets hoy, right? Limiting production values and marketing capabilities. Marketing koriboloi, manuhok janaboloi, marketot heitu ekhon cinema place koriboloi, hoardings lagabole, social media campaigns koribole, bahut budgetor proyojon hoy. Kintu hei dhoroner budget Assamia film industry dekhiboloi poa na jay. Lack of infrastructure, the next point. Assam lacks adequate film production, post-film production facilities, necessitating reliance on other states. Amar film production, amar kisuman amar bhal state of the art studios nai, right? Post-film production jekhini amar facilities lage, tene dhoroner facilities amar nai, which increases the cost. Amar bhal jodi cinematographers ase, bhal sound directors ase, hebilak manhue better job opportunities bahiro jagat pai gusi jay, karon ki amar hiat tene dhoroner infrastructure nai. Next point is limited screen space. Assamese films struggle to secure screen space in theaters due to competition from Bollywood and other regional films. Bollywoodৰ যদি একে সময়তে এখন film release হয়, সেই Bollywood খন বেছি powerful হয় আৰু easily আমাৰ অসমীয়া film খন যিখন stream কৰি আছে সেইখনক replace কৰি দিয়ে, যিটো কাৰণত অসমীয়া films বিলাকে ভালদৰে perform কৰিব নোৱাৰে. Then another barrier is the language barrier. Amar Assamia jitu language hoy, hetu bahut himito hoy. Language can be a barrier limiting the audience reach of Assamese cinema outside the state. Limited promotion. Assamese films often suffer from insufficient promotion and marketing, leading to lower visibility. Promotion jodi bhal nohoy, marketing jodi bhal nohoy, visibility jodi kom hoy, tene hole manuhe kom sabo. Simple kotha. Yes, dubbing can help to overcome language. Hey kothakhini amar suggestionot ami mention korisu. Kenuka dhoroner steps, kenuka dhoroner solutions ami agborhabo paru. Ek number hoise government support. Jeneke agor dinot roja raniye culture tok support koriboloi donations disile. Thik tenodore government can also provide financial incentives, subsidies to encourage quality film production and improve infrastructure. Yes, subtitles can also help. Marketing promotion, increased budget for marketing promotion can help Assamese cinema gain wider recognition. Film festivalot ami participate koru jodi national or international level, it can give Assamese cinema a greater exposure. Subtitles and dubbing, providing subtitles and dubbing in other languages can overcome the language barrier and widen audience reach. Multiplex culture. Amar jodi multiplex cultures, amar jodi multiplexes basically hoy. Our dedicated screens jodi ami regional cinema karone rakho. Bollywoodor eta khon hokot budgetor film ahi jodi amar horu budgetor film bilak replace kori nidiye. Aru ami screen space jodi ami dedicate koribo paru, tetia holeo eta ami Assamia films bilakor promotional khetrot ami kam koribo parim. So Assamese cinema, despite its challenges, has immense potential. Amar bahut dhunia storytelling ase, amar storytellers bilak bahut dhunia, amar ji dhorone Assamese
stories bilak portray kora hoy through theater or through cinema, it is very rich. Ami heikhini bostu ami promote korat bahut agbadhi ahibo lage with strategic interventions like increased government support, improved marketing, broadened audience reach. It could gain recognition it deserves on the national scene, not only national but also international, right? Give an account of the evolution of architectural activities of Assam from prehistoric to post-independence time frame. Kihor kotha hudise evolution kotha hudise car architectural activities keneko dhoroner architectural activities Assomot hoisile ketiar pora prehistoric to post-independence time frame, prehistoric times or pora. So yet ki koise ami introduction at kene dhorone likhim. Assam has a rich architectural history with diverse styles reflecting its cultural heritage. From prehistoric times or porai amar architectural history ami dekhiboloi pao to post independence war pisor loike etia homoyor loike. The architecture of Assam has evolved significantly, reflecting the changing socio-political context and cultural influences. Kenuka cultural logot ami interact koriso. Aru kunbila cultural pra ami influence hoi tar elements. Ami amar architecture include koriso. Ebilak bostu reflect kore. Ami jodi amar architectures bilak ভালদৰে চাও prehistoric period দৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাও কিছুমান megalithic structures megalithics মানে megalith মানে আপোনালোকে কি বুজে what are megaliths mega মানে big lithic মানে stones big stone structures ক'ত দেখিবলৈ পাও আমি তেনেকুৱা megalithic structures in Assam megalithic sites আপোনালোকে মেনশন কৰিব পাৰেনে Kachar, Dima Hasao. Scattered across Assam, these stones dolmens indicate community rituals and ancestor worship. Ancient period ami ki dekhiboloi pao during the reign of Kamarupa kingdom temples and structures featuring elements of classical and vernacular architecture emerged. Examples include yad apnaloke do parbotia temple or kotha mention koriboi lagibo ক'ত আছে এইটো particular temple দ পৰ্বতীয় yes তেজপুৰত আছে এইটো 6th century temple এটা ওপৰত Ahom times or আন এটা architecture আমি দেখিবলৈ পাও শিৱৰ ভগৱানৰ এটা architectural structure hoy. Medieval period again, Ahom dynasty kotha ami mention koribo lagibo, which has significantly influenced Assam's architectural landscape. Ahom architecture combined indigenous elements. Ahoms bilak kor pora ahisile Southeast Asia. So Southeast Asia kisuman influences teolokor ami architectures dekhiboloi pao, resulting in unique structures like Tolatol Ghor, Rong Ghor. Colonial period. During British colonization, Assam saw the introduction of neoclassical Gothic styles in public buildings, churches, tea estate bungalows. Ebilakot ami kisuman European influences ami dekhiboloi pao. Assam type house seismic resistance mane earthquake resistant indigenous architecture style was also formally recognized and propagated during this period. Post independence or ami ki dekhiboloi pao after India's independence architecture in Assam has strived to blend modern designs
with traditional elements. Amar jeneke etia ahibo loga Guwahati airport to new Guwahati airport. Ta architectural structure to apnaloke proposed architectural structure to apnaloke dekhise ne? Origami, Japanese origami style or pra influenced hoy, right? So modern designs blend hoise with traditional elements. Guwahati's iconic Janata Bhavan, a modern government building incorporating elements of Assamese design is an example. The architectural activities in Assam have evolved over the centuries, reflecting rich tapestry. Tapestry is a form of embroidery, right? So rich tapestry, rich embroidery nisinada. Bahut culture, bahut dharanor culture, historical influences, political influences ami yat dekhiboloi pao. From prehistoric structures to modern edifices, the architecture of Assam tells a fascinating story of the region's past and its cultural identity. Bujibo parise hokolue? Are you getting clear idea how we should be framing our answers? How we can better our answers? How we can make examiners give us more marks? How has Assam government dealt with the issue of insurgency and terrorism in India? This is the last question we will be dealing with. ঠিক আছে? So অসমৰ insurgency আৰু terrorismৰ যিকিটা issues আছে, issue এটা ইটোৰ লগত সিটোৰ connected হয়, কেনে ধৰণে অসম গভৰ্ণমেণ্টে deal কৰিছে? Insurgency and terrorism have been long-standing challenges in Assam. যদিও আগতকৈ এই ধৰণৰ মানে এই ধৰণৰ challenge আগতকৈ কমিব ধৰিছে, তথাপিও we cannot deny that it still is a standing challenge in Assam. Assam government along with central government has implemented several strategies. Bahut strategies ami implement korisu Assam government to address these issues, focusing on security, development and dialogue. Amar security karone, development or karone, for better community cohesion. Ami already discuss korisu Assam diverse communities reside kore. Ei communities or bhitorot jate ami tensions dekhiboloi napao, jate development ami ei region to dekhiboloi pao, jate amar differences jibilak community jibilak amar differences ase through dialogues ami jate through discussions and dialogues jate ami he differences bilak address koribo paru, tar karone bibhinno strategies Assam government e hatot loise. Jeneke, enhanced security measures. Assam government has strengthened state security apparatus, improving police forces capability. Police or capability borhaise, cooperation with Indian military paramilitary forces to conduct counter-insurgency operations. So security measures or ami police force or logote military or paramilitary forces or counter-insurgency operations bilak amar hatot lua hoise. Intelligence network borhua hoise. For effective intelligence network, getting the right information at the right time so that we can counter insurgency activities and thwart potential activities. Peace talks and negotiations. Government has facilitated peace talks with various insurgent groups. Talks, discussions, ami kotha botorare, buja porare, ei insurgent groups bilak ji marginalized hoi goise from the mainstream discussions. Teolokok akou mati ani kothare ami bibhinno accords ami sign korisu, jene Boro Peace Accord and the suspension of operations agreement with several factions. Eibilak ene dhoroner kam ami hatot luat jibilak tensions ase, jibilak challenges ase,
which come from insurgency and terrorism আমি face korat aru address korat hohai hoise. Development initiatives, recognizing the underdevelopment and development can fuel insurgency. Jodi development to সঠিক নহয়, আমি যদি ডেভেলপমেন্ট ভালদৰে দিব নোৱাৰো, roads ভাল নহয়, government opportunities ভাল নহয়, jobsৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি opportunities আছে সেইখিনি ভাল নহয়, economic development যদি ভাল নহয়, তেনেহলে এই ধৰণৰ insurgency fuel হোৱাত সহায় কৰে. So this kind of developmentor যিখিনি sites আছে সেইখিনি আমি address কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ যিখিনি insurgency বা terrorismৰ পৰা যিখিনি আমি অসুবিধাৰ face কৰো সেইখিনি address কৰিব পাৰিম. Rehabilitation and surrender policies. So আমাৰ যিখিনি rehabilitation আৰু surrender policies আছে সেইখিনিয়ে again encourage kore insurgents to give up arms and reintegrate into the society. So terrorism jodi kunuba goise, insurgency jodi kunuba goise, teolokok punor mainstream olai ghurai anar, teolokok hothik hujog diar, job opportunities dia, employment opportunities diar hujog jodi ami diu, তেতিয়া হলে আমি এনকারেজ কৰিম যে ইনসার্জেন্সিৰ আমি তেওঁলোকে যিবিলাক হাতিয়াৰ বা যিবিলাক ইনসার্জেন্সি অপাৰেশনস হাতত লৈছে সেইবিলাকৰ পৰা ঘুৰি আহি সোসাইটিত তেওঁলোকে ইন্টিগ্ৰেট হয়. Legal measures লোৱা হৈছে. Stringent legal measures have been enforced against terror financing. A terror financing যেনেকে আমাৰ enemy nations Pakistan আৰু China আমি মানে গম পোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে ফাইনান্স কৰে এনে ধৰণৰ terrorist activities বিলাক, আৰু সেইবিলাক আমি কেনে ধৰণে আমি চ্যালেঞ্জ কৰিম through legal, through laws, through policies like Unlawful Activities Prevention Act playing a crucial role. Agote tada asile tene dhoroner. Yes, removing ASFA in some districts. ASFA is again a very very stringent law, very cruel law, I must say. Aru tene dhoroner laws jodi amar thake, people will always feel যে তেওঁলোকে ইন্ডিয়ান গভৰ্ণমেন্টৰ বা গভৰ্ণমেন্টৰ এটা পাৰ্ট নহয়, তেওঁলোকক মাহি আইৰ চকু দি চোৱা হৈছে যেন অনুভৱ হয়. আৰু যেতিয়া এটা কমিউনিটিয়ে সেই এলিনেশ্যন ফিলটো তেওঁলোকৰ অনুভৱ হয়, তেতিয়া আমি এই ইনসার্জেন্সি বা টেৰৰিজম বেছি হোৱাত দেখিবলৈ পাওঁ. So while the issue of insurgency and terrorism in Assam is complex and multifaceted, at a reason, only one reason আমি পইণ্ট আউট কৰিব নোৱাৰো যি কাৰণত মানে ইনসার্জেন্সি আৰু টেৰৰিজম হ'ব পাইছে বুলি আমি কম. It is multifaceted, various reasons, economic, social, political, various reasons আছে, right? Governmental approach আমাৰ কি হ'ব লাগিব যে security measures আমি ল'ব লাগিব, peace initiatives ল'ব লাগিব, development strategies আমি ল'ব লাগিব, rehabilitation policies strong কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি mitigate কৰিব পাৰিম এই challenges বিলাক. Continued efforts in this direction are essential to ensure long-term peace and stability in the region. So, বুজি পালুনে আমি? I hope this session was fruitful. Kindly আপোনালোকে যদি এই GS5 or jodi kiba answer likhise, you can send me. I will evaluate them and let you know where you might, what things, what facets you can add to fetch more marks. ঠিক আছে? So thank you so much. I hope your preparation is going on fine. আপোনালোকে full length papers কৰিছে নে? আৰু full length papers কৰাত
আপোনালোকৰ স্পীড আহিছেনে কমপ্লিট কৰিব পাৰিছেনে very good so wishing you all the best আমি আকৌ লগ হম and we will continue our discussion important questions লাগিছিলে important questions এ discuss কৰি আছো দেখোন আৰু আছে আপোনালোকে kindly go through these questions Assam based questions one note or যিটো নোট আছে সেইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে চাওক আমি বাছি বাছি উলোৱা questions হয় এইখিনি যদি আপোনালোকে ভালদৰে চাই কেনেকৈ answers কৰিব লাগে হেতু আপোনালোকে মানি আপোনালোকে মেইন ইম্পৰ্টেন্ট কামটোৱে হ'ল আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কথা সো প্ৰেক্টিস কৰক আৰু সেন্ড কৰক আমাক ঠিক আছে so thank you so much we'll wrap up today's session with this question so till then happy studying and happy writing answers